morning, all of them. Welcome all of you. After Pongal, we had a break, and some people said that that break was not great, but anyway, that shows that we are committed to the studies. And today is a very great, good day. I was always thinking today, how will I get prasad? Today is that Sthapana of Ram. And today is Shubha's this. I took a prasad from Lord Rama only. So hope that child is very lucky, and we'll see. So we'll start our class today. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva. With my Guru, I went to Tiruvannamalai. Yesterday I was there. It's a really blessings to be with your Guru, because the Guru Parampara is what was there before. Now it is not seen if you go to school or institutions. But when you are with Guru, it's like a child, very, very small child. He learns everything just by seeing the parents. He doesn't even know how to talk. But seeing the parents, he learns a lot of things. So being with Guru, I'm really blessed that he is interested to take all of us. And he took us to Tiruvannamalai. We went to the temple, we went to the ashram, and we went up from the hill also. So it was a very blessed day for me. Yeah. We'll see little glimpse of what is karma yoga is. This attitude to action. How attitude should be towards action. Ishvara Arpana Bhava. That is all actions, whatever we do, it has to be like that we submit at the feet of the Lord. அதாவது தாமரை பாதங்களான கடவுள், அதாவது கடவுளோட காலடியில நம்ம அர்ப்பணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணாலும் whatever work we do, there is no அதாவது அந்த work we should not have any attachment. அதாவது it can be pleasant or unpleasant. எதுவாக இருந்தாலும் we should not have attachment towards any action. All actions are thus performed at supreme level without any anxiety or stress. நம்மளுக்கு ஒரு ஆங்ஸைட்டியோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இல்லாம எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் வாட் எவர் வி டூ ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது. என்ன வந்தாலும் பிளசன்ட்னஸ் ஒரு அன்பிளசன்ட்னஸ் எந்த வித ஒரு இது இல்லாம நடுநிலைமையோட நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும். Then an attitude of gratitude, an act motivated out of thankfulness to God for all that He has given us for free. That in the world we have everything, all 5 elements God கொடுத்தது எல்லாமே it's free for us. So we should have that attitude of gratitude or thankfulness to the God நம்மளுக்கு எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. So நம்ம அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிற ஒரு thankfulness ஓட இருக்கணும் நம்ம எது செஞ்சாலும். An attitude of humility. One feels he is an instrument in the hands of God without the feeling that I am not the doer. No ego. நான் தான் பண்றேங்கிற அந்த attitude இருக்கக்கூடாது. I am doing the attitude இல்லாம whatever I am doing is God's idea of God is the instrument behind it. நம்ம நினைச்சோம்னா that attitude வந்து நமக்கு gives us humility. So basically நம்மளோட attitude towards action இப்படிதான் இருக்கணும். In detail வர verses நம்மளுக்கு தெரியும். And this is what attitude of a karmi is. Karmi last classல நம்ம பார்த்தோம் who's a karmiன்னு சொல்லிட்டு. Whenever that gain is doubtful, that action is seen as unpleasant. This questions the quality of the performance of action. There is a stress in performance of action and always a feeling of unpleasantness. எவ்வளவுதான் சம்பாதிச்சாலும் empty feeling தான் இருக்கும். See, எவ்வளவுதான் like everything you have lots of money, wealth, house, எல்லாம் இருந்தாலும் என்ன செக்யூரிட்டி இருந்தாலும் you will have that feeling of emptiness inside you. அதுதான் சொல்றாங்க. If there is a sense of doership, then that act comes out of ahankara. நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு நான் தான் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும்னா then there comes the ahankara. So அதனால இது எல்லாமே இருந்தா that person is called as a karmi. Attitude to inner result. சரி நம்ம ஆக்ஷன் பார்த்துட்டோம். இப்ப ரிசல்ட் என்ன? Inner growth is the primary goal. All karmas of a karma yogi results in the inner growth. ஏதாவது ஒரு
யோகாவோ கர்ம யோகியோட என்ன இது இருக்கணும்னா எது பண்ணாலும் இன்னர் growth நம்மளோட இன்னர் growthக்கு தான் இருக்கணும். ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக்காவோ இல்ல நம்ம நம்மளோட ஒரு நம்ம இது பண்ணனா நம்மளுக்கு அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாம இருக்கணும். நம்மளோட இன்னர் growth செல்ஃப் நம்மளோட இன்னர் growthக்கு மட்டும்தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேஷன். தென் சித்த சூதாகம், that is what cleansing of mind with the sandpaper called karma yoga. So என்ன காமா, குரோதா, லோபா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு 5 இது நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதை எல்லாத்தையும் கிளென்ஸ் பண்ணணும். சாண்ட் பேப்பர், அந்த கர்ம யோகான்ற ஒரு சாண்ட் பேப்பர் வச்சு நம்ம கிளென்ஸ் பண்ணணும். யோகா கர்ம கோசலம். Yoga is a skill in action. Karma yogi performs karma yoga in such a way that he neither accrues punyam or pavam, binding him to the samsara. அதாவது யோகாங்கிறது என்ன? It is a skill of action. அந்த ஆக்ஷன் வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அதுக்கு புண்ணியம் வருமா பாவம் வருமான்னு யோசிக்காம பண்ணணும். அதாவது அந்த புண்ணியம் பாவம் அவனை வந்து சம்சாரா கூட பைண்ட் பண்ற மாதிரி. அது எதுவுமே அவனுக்கு புண்ணியமும் இருக்கக்கூடாது பாவமும் இருக்கிறாங்க. நம்ம செய்யற ஆக்ஷன் வந்து நடுநிலைமையோட இருக்கணும். Eventual goal in liberation. Moksha by Jnana Yogyata, Prapti, and then Jnana Yoga, then Jnana, and then Vijnana. That is நம்ம ஏற்கனவே செகண்ட் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா to attain mokshaங்கிறது தான். This is called vyavasya nika buddhi. I was always thinking today how we today is that vyavasaya nika buddhi. Then adhyatma chetasa. Spiritual journey is his only purpose of life. And the karma yogiyoda purpose in life என்னன்னா spiritual journey. அதுதான் only purpose. எந்த செயல் செஞ்சாலும் அந்த spiritual journey கான motivation and towards spiritual journey தான் அவரோட purpose of life. Then this when the attitude of result, karmiyoda இது என்ன இருக்கும்? Karmi is unaware of his human and spiritual gain from karma yoga. He is also unaware of his original purpose of his life. அப்படின்னா என்ன? ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். Not எவ்வளவுதான் earn பண்ணாலும் எவ்வளவுதான் பேர் கிடைச்சாலும் எவ்வளவுதான் புகழ் கிடைச்சாலும் ஒரு satisfaction இருக்காது. He'll be think he'll be running throughout his life for nothing at all. எவ்வளவுதான் ஓடினாலும் he will not be satisfied in his life. It's like a child, very, very small child. He learns everything just by seeing the parents. Further explanation repeated versus the word. By seeing the parents, he learns a lot of things. Being a guru, I'm really blessed that he is interested in all of us. It's impossible without Allah. This is our theme for the third chapter because from the healers. The whole idea is a very blessed day for me. When Krishna was telling Arjuna to fight. After second chapter, he was telling no, you have to fight. It is a dharma or karma. But Arjuna asked the first question in chapter 1. This chapter, first question that if you are saying Jnana Yoga is going to give moksha. That is all action. So Jnana Yoga going to give moksha, then why you are telling me to fight? Can I directly go to sannyas? Don't we feel this? No, I felt many times that I went to my guru. Sir, everything is fine, but when I meet such people, that time I also had enemies, enemies. I want to go to see them. And they meet me, my neighbor, sometimes irritating, even household some people. Shall I go, sir? You are telling me Jnana Yoga is fine. No. I go to Uttaranchal and I sit there and meditate. Then sir very quietly said, okay, you go there, who will go with you? Sir, I will go alone. Alone means what? Your body will go with you. Yes. Your mind will go with you. Yes. So basically the thoughts which you have here, you will carry it there. Then an attitude of gratitude. And then at least here you can talk to me or discuss with you or you fight with someone. But there you will not have any chance of it. And 2 days afterwards, you will again want to come. It will be a sorry state. That's why Karma Yoga is incomplete without Jnana Yoga. We all know Jnana Yoga is the ultimate step to moksha. But Jnana Yoga is also impossible. That's why the example of sandpaper. Sandpaper is Karma Yoga. So without that, you cannot polish a nice gem. So all of us should relate us towards Karma Yoga. We will think then, because this thought has come to me, obviously it will come to you also sometime.
So why so much of God's worry, idea work, of stress, God and all is the that? instrument Even the behind studies it. also why? நம்ம நினைச்சோம்னா, Directly I'll go to that some place, meditate and attitude get வந்து moksha. நமக்கு gives us humility. This Janma 100% guarantee Basically, moksha. நம்மளோட attitude And why towards action we want to இப்படிதான் discuss, இருக்கணும். start as early as possible. In detail வர verses Then directly we get jnanam. That is not the way. It is a bridge. karmi is. Karma yoga is last bridge chapter நம்ம from பார்த்தோம், is a karmi. completely not knowing it, Whenever that ignorant aim is person doubtful, to a that known action is person seen as to a jnani. unpleasant. This questions Okay, so the these are quality the of the steps. performance of So action. we have to, and There this is whole a chapter is stress about on karma yoga. performance of action and It will be always a repeatedly feeling of told unpleasantness. because it is important. எவ்வளவுதான் Suddenly we will not சம்பாதிச்சாலும் able to empty grasp. feeling தான் இருக்கும். We cannot karma yoga now will be discussed as there are multiple ways Krishna has explained karma yoga or karma. And in I think the first few verses will tell us it is as If tapa there is a sense or of yajna. ownership, then that Since it act is like austerity comes to do out of something like ahankara. a penance. நான் தான் பண்ணினேன் அப்படின்னு I think Shubha is on நான் the அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணணும்னா then there comes the Welcome. அகங்காரம். So அதனால இது எல்லாமே இருந்தா that person is called as a karmi. Attitude to inner result. சரி, நம்ம ஆக்ஷன் பார்த்துட்டோம். இப்ப ரிசல்ட் என்ன? Inner growth is the primary goal. All karmas are karma yogi. Inner growth. Karma no nyatra. கர்ம எது பண்ணாலும் இன்னொரு லோகோயம் கர்ம பந்தனா. ஒரு நம்ம இது ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய. மட்டும்தான் நம்ம சங்கா சமாச்சர. That is what cleansing of mind with the sandpaper called karma yoga. So this world is bound by actions in case of any action other than an action meant for yajna. Here yajna word is very important. Therefore perform action for that sake without attachment to all things. Like she said, the jnani or the person who understood this complete about spirituality, he will travel through his journey. He will enjoy the journey rather than the end goal. So he will make the journey as his tapas or yajna. Yajna, you know, the havan, home they do some penance, they take some sankalpa. So a jnani, he might be one of us. He will do all the activities without bothering what the results are going to be offered to him. Because if you just go to the slide before, what is saying that the world is bound by actions in case of any actions other than an action for it. Anything which you do other than the spiritual path, like artha, kama, dharma. Moksha is complete one. There are two. We have learned arthas, four. The first three are prayers. Like Tom and Jerry was running, that is prayers, efforts. The last moksha is effortless. Can anyone tell me why it is effortless for a human being? Spiritual journey. அதுதான் only purpose. எந்த செயல் செஞ்சாலும் அந்த spiritual journey-க்கான ஒரு Basically, we are free. Spiritual journey தான் அவரோட purpose. We are free from birth. We are free from beginning. Our soul is always free. What makes it bound is the samsara. From karma yoga, I or Nagarajan, if you go back and see the photographs or Chandrasekhar's, every photo if you go back, are you the same Nagaraj of 5 years? So close the eyes and see. What I want to say is, if you close the eyes and see, I am the same person actually. Only thing what is added is this small weight. Use the weight or color, hair, whatever. It is only changing physically outward. Internally, the same conscious Nagaraj is there, Sachin is there, Divya is there. So we are actually, what I'm talking is the internal is that conscious principle is always free. The soul is always free. The whole idea, soul is not the right word, but there is no other comparison. So we are born free. The what bonds us is when we know that ego comes, the child knows that he is this age, he starts smiling. Ask the first question, he will do that hatta. He will want something, he will start doing all these actings. Not whatever you told. They give you moksha, then why you have Marathi say hatta, in
I mean, I directly go to sannyas. But this slowly we feel this, when someone is fair, dark, he will start having that complex. I went to my guru. So body, mind complex will grow. When I meet and then people, that free soul is born. I also had enemies. So the world is born by actions in case of any action other than yajna. My neighbor sometimes irritates. So the soul journey is only spiritual. To be free, to be connected from Atma to Jivatma. From the personal world, very quietly universal world. Okay, you go there, who will go with you? Jivatma to Paramatma. That is the soul journey. Alone means what your body will go with you. If you take it as yajna, if you take as a ritual, if you take it as a practice, tapas, then only that action is what meant to be done. And that's when, oh Arjuna, you do this action without any bondages. Because Arjuna was born, 2 days after he was in a bondage because in front of him was uncle, his grandfather, great grandfather, and that's why he could not take this journey as yajna. But he was taking it, oh, I have to be a kshatriya and I have to fight. So he was confused. That's why this verse is telling, take your, without that you cannot polish karma yoga as yajna. Then only it will lead you to proper path, that is moksha. Otherwise, artha, kama, and even dharma sometimes will bond you. Obviously, it will come to you. That is what is the meaning of this. So why so much of worry, work, stress, and all that? Even the studies also why? Directly I'll go to some place, meditate, and get moksha. This janma, 100%. And why not? We only have discussed start as early as possible. Then directly we get jnana. That is not the way. Someone else wants to chant. Someone rich, completely not knowing. Try to chant, will chant. Ignorant person, you a known person. We have a separate. We have to, and this whole chapter is about karma. It will be repeatedly told because it is important. Suddenly we will not able to grasp. We cannot karma yoga and we will discuss this. There are multiple ways Krishna has explained karma yoga or karma. And in I think the first few verses we just it is tapa or yajna. Since it is like austerity to do something like a penance. That's okay. It's a difficult pronunciation. we are more interested in the meanings. Having created human beings along with the Yajhnah in the beginning of creation, the Creator said, may you prosper. May this be a source of all desired objects for you. Having Lokoyam. So you want having created human beings along with the Yajhnah in the beginning of creation, the Creator said, may you prosper by this, may this be a source of all desired objects for you. World is bound by actions. Having created human beings along with Yajhnah in the beginning, action meant for yajna. The Creator said, may you prosper. Therefore, by this, may this yajna be a source of all desired objects for you. Or the person who understood this. The moment when mankind was created, he will that very moment, the ways and means for this prosperity he will enjoy and freedom are also brought into the world. So he will make the Lord's mercy is infinite. He knew that man would like plunge into all kinds of action and get himself caught in the wheel of samsara and suffer pain and sorrow endlessly. He might be so along with man, he will do the Creator introduced into the world several kinds of yajnas which would help mankind in their journey through life to final perfection. Yajna means an act of dedication to God or service to humanity or meditation on God, the supreme reality. The spiritual when we perform our yajna toward Him, our self-interest is naturally changed. Yajna includes all the prescribed actions laid down in the scriptures. The first 3 years, when they are done as an offering to the Supreme. Tom and Jerry was running prayers, efforts. As per this, I want to tell you effortless. Can anyone tell me? Emerging into the world, again I am telling the same in my language. Emerging into the world from the mother's womb
as the start of our life journey Basically, will we be are a free. challenging one in general. We are free from However, birth, for we some are of free us, from it may beginning. not be so. Our soul is always free. Paradoxically, as What life makes it progresses, wrong is all the samsara. humankind will have to face hardships, either through the life journey or during different stages of life. Or Chandrasekhar. People involved in the soul process of accumulating wealth and competing with others in some sort of race will have to encounter disruption in the end, as they were, as the very purpose of the race becomes questionable. There is no exceptions or alternatives to this. However, according to the teachings in West Ten of Karma Yoga, that is this, Lord Krishna assets an exception. Individuals dedicating themselves to endure after by sacrifice, devotion to God, service to humanity, and meditation on the supreme reality will not encounter difficulties in the beginning, in the middle, or in the end of their lives. Understanding the various types of yajnas as the guiding principles for behavior in life brings divine blessings upon oneself. He wants something, he will Those with selfishly pursue wealth, not whatever he wants. fame, or other materialistic needs will eventually face loss, but while individuals who expect nothing and sacrifice for the greater good will find abundant resources for a trouble-free life is born. with the blessings So of the the world is Almighty. born by actions. In case of The any term action, Kamadhenu is a divine cow in Hindu so the soul scriptures, journey is serves as the metaphor for to be sacrifice. free, to be in Those connected embodying from the Atma qualities of to Kamadhenu, Jivatma. leading a life enriched with World, various types universal of world. yajnas, experience Jivatma to usefulness, Paramatma. That and is the attain soul journey. eminence. So Finally, if securing you a take place it as in heaven. yajna, if you take as a ritual, if you take it as a practice, tapas, then only that action, according to is what Kamadhenu principle here, Swamiji elaborates, you do this action, is nothing but your mind without any bondages. Because Arjuna was the mind, focus the mind. He was in a bondage. The more things you can do in life. Him was uncle and you will grandfather, great-grandfather. Kamadhenu is not to be considered as some really cow journey where you ask and she gives whatever you want. Taking it, it is your mind and the thoughts which arise from it. If it is pure focus and aligned with dharma, then you see that you will do anything. Like example, if I want to operate and I have to feel first. I have to keep in my mind. So automatically everything should be arranged. So the surgery actually happens in the mind. Then you will be speaking to your colleagues or the nurses or even the patient when you speak with confidence. Then the patient also has faith in you. So it is basically the reflection of your mind which is happening. So Kamadhenu is not that cow is a celestial god or something and she is giving you things. It is your mind which is pure, aligned with spirituality, dharma. And then you see whatever around you will happen like this. So this is Swamiji has explained in the Devan bhavayataneन te deva bhavayantavah Parasparam bhavayantah That's okay. It's a difficult Param we are Having created The meaning of the verse is, may you nourish the gods by this yajna. May the gods nourish you in turn. Thus, nourishing each other, you will attain supreme good. So, basically, what this verse is trying to explain is, so what Swamiji says is that you keep praying to all the devatas, devas, whom we call as devas, like those are the presiding deities of natural forces, like we have Indra, Varuna, Agni, Vayu, even Yama, we call as devas. So we should worship devas so that they in turn provide us with what? So they will give back. So when we worship nature, when we are in harmony with nature, the nature provides us with
proper things that we need. That is like the nature gives us plenty of rains. The seasons will be in proper time. So we will be in an ecological harmony with nature. So when I lead a life of harmony, I propitiate the devas, and when I propitiate devas, I get back plenty of rain season, etc. So what Swamiji says is, people say like somebody climbs Mount Everest, they've conquered it. So nature is not something to be conquered. We should live in sync. We should live in harmony with the nature. We should worship nature. We should not disturb nature as much as we can. So Swamiji gives an comparison like we should. I mean, trees are like body of the Lord, and rivers are like blood vessels of the Lord. So, say if we are like stopping the rivers or we are polluting the rivers, it is as if we damage the God's blood or the circular system. yeah, right. And Swamiji has mentioned about two As per this, I want to tell you something. mantras. Like one is for worship of the trees, which is mentioned in one of the scripture, and one is worship of the rivers. So he has mentioned that he used to Will be a challenging one. tell these slokas to worship the trees and the rivers, in fact, every day. Progresses, all humankind. So yeah, basically Karma Yoga, like we have always Or during different stages of gone life. through. It is like we should have Ishwararpana buddhi, dedicating all our actions to God, and prasada buddhi, receive anything as gift of Lord. So proper action plus proper attitude is Karma Yoga. That's what we have seen so far. So Karma Yoga, initially Krishna tries to say it as a commandment. It was like a commandment from the Lord. So people like what say, to make people follow it. But what Swamiji says is that just by making people fear something about, we cannot achieve. சும்மா இப்போ குழந்தைங்களே இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பயமுறுத்துறதுக்காக எப்பவாவது ஒரு தடவை சொல்லலாம். ஆனா சும்மா எப்பவுமே வந்து பயமுறுத்தி ஒரு விஷயத்த பண்ண வைக்க கூடாது. அது மாதிரி அது வந்து it will even create negative thoughts in people's mind. So வந்து we should do karma yoga as a worship of God. That's why we told that it should be like a yajna. Even நம்ம பண்ற ஒரு சின்ன workமே வந்துட்டு it should be like a yajna worship. So only then we can do it properly with all our heart and soul. So what we from Swami Chinmayananda, there's one quote, which is like, what we have is a gift from him. What we do with what we have is our gift to him. So be it body or whatever we have around us, the natural resources, everything, it's a gift from the Lord. So what we give back is what we do with what we have. So we should think in mind and act accordingly. So we should, using our body, we should serve this world, using our physical body, using our mind and heart, we should serve people with love, and with our intellect, we should serve people with whatever knowledge we have. That's what is nothing but your mind. If the purer the mind, so from God hearing the God things you can do in love. In general, you will get it. Small articles, not to advertisement, some really cow. If you see what they write, and she gives what you want, so and so age, mind, hearing, care, and the thoughts which arise from girl for marriage. So it is God fearing for those who see God outside. Then you will, and then God use commandments and once follow it, and then read some. I want to operate such a beautiful philosophy. I have to feel for scriptures is here in my mind. We know God is not only outside; it is within us. Arranged. And so actually happens. One has to love God, so one has to love yourself. Speaking to your colleagues or the nurses next, or even the patient when you speak with confidence, then the patient also has faith in you. So it is basically the reflection of your mind which is happening. So Kama is something, and he is giving you. It is your mind which is pure, mind which is dharma, and then you see whatever around you will happen. So this is Swamiji.
The gods who are nourished by yajnas will indeed give you all the desired pleasure. He who enjoys their gifts without offering to them is verily a thief. கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டது எல்லாமே அவருடைய மற்றவர்கள் செஞ்ச யஜ்ஞத்தினுடைய யாகத்தினுடைய பலன்கள் தான். நம்ம அனுபவிக்கிறது எல்லாமே நமக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க மற்றவங்க செய்யற யாகத்தினுடைய பலன். அது எல்லாத்தையுமே அடுத்தவங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்காம எனக்கு மட்டுமே நம்ம எடுத்துக்கிற ஒருத்தர் திருடனுக்கு சமமானவர் அப்படிங்கிற மீனிங்ல இது கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு கிளாஸ் போறோம் அப்படின்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் கிளாஸுக்கு வரணும், பகவத்கீதா கத்துக்கணும், பட் எனக்கு ஒர்க் இருக்கு, எனக்கு குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்கள நான் வளர்க்கணும், அவங்கள எஜுகேட் பண்ணணும், செட்டில் பண்ணணும், இதெல்லாம் இருக்கு. பகவான் சொல்ற, நீ இதுக்காக தனியா ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்ல மட்டும்தான் வரணும் இல்லை, என்னுடைய கர்மா என்னவோ அதை கரெக்டா செய், அது சரியா செஞ்சுட்டு அதுல இருந்து வரக்கூடிய இதுல நீ பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது கிடைக்கும் அப்படின்னு. அதாவது செய்யற மெத்தட் அதாவது கரெக்டான மெத்தடா இருக்கும். லீகல் ஆகட்டும் ஒரு லெஜிட்டிமேட் மெத்தட், லீகல் மெத்தட் ஆர் எத்திக்கல் மெத்தட். fulfill your goals. Never take a shortcut. அதாவது குறுக்கு வழியில போய் அந்த மாதிரி இது பண்ணாம கரெக்டா பண்ணணும். அது மாதிரி சொல்லிருக்காங்க. நம்மளுடைய வாழ்க்கை, அதாவது அடுத்தவங்க கொடுத்த அந்த யாகத்தினுடைய பலனா என்னெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சதோ அது மாதிரி நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கையிலும் நீங்க செய்யற எல்லாமே இந்த உலகத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பலனுடையதா இருக்கணும். உங்களுடைய செயல்கள் மூலமா இந்த உலகத்துக்கு ஏதாவது பயன் இருக்கும். அதுதான் கரெக்டான ஒரு வழி. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது அந்த திருடர்கள். People say like somebody climbs Mount Everest, they've conquered it. So nature is not something to be conquered. We should live in we should live in harmony with nature. We should worship nature. We should not disturb nature as much as we can. Swamiji gives an comparison like we should, trees are like body of the Lord and rivers are like blood vessels of the Lord. So say if you are stopping the rivers, we are polluting the rivers, it is as if we damage God's blood or who partake of the sacred remnants of Yajnas are free from all sins, but those simple ones who cook for their own sake partake this. like one is for worship of the verse நிறைய நம்ம 2 செகண்ட் சாப்டர்ஸ்ல படிச்ச நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இதுக்குள்ள வருது. லைக் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கர்ம யோகால இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. கர்ம யோகா இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன வேர்சஸ்ல கிருஷ்ணா ஒரு 2 ஈவெண்டா சொல்லியிருக்காரு. ஒண்ணு கர்ம யோகா நம்ம வே ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரியும், இன்னொன்னு ஸ்பிரிச்சுவல் சாதனா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் தேர்ட் ஆங்கிள் என்ன, கிருஷ்ணா லுக்ஸ் கர்ம யோகா as spiritual purifier. Karma yoga is a path to moksha that everyone may know, and to attain moksha one should know about Atma Jnana, that is spiritual wisdom. Without Atma Jnanam one cannot attain moksha. Like what is Atma Jnanam? எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஒரு worship concept. To discover truth about oneself means to realize that I am not just a body, I am not just a mind, I am not just an intention, I am not a feeling, but to realize the truth that I am an Atma and to lead a life by keeping this in mind. We cannot achieve. Then what scripture says about Atma Jnana is that Atma Jnanam alone will liberate oneself. To make it happen, one should have a pure mind. Without purity of mind, Atma Jnanam is not possible. For example, we should do karma yoga for worship of God. That's why நிறைய purification process பண்றாங்க. We told that it should be like a yajna. அந்த place even purify பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சாமி it should be like a yajna worship. இப்ப அந்த உபன்யாசம் செரிமனி அதெல்லாம் எது பண்றாங்கன்னா, அந்த குழந்தைங்க ஒரு ஏஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த மைண்டும் பாடியும் கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த படிக்கிற வேதாஸ் படிக்கிற ப்ராசஸ் உள்ள போவாங்க. சோ என்ன அப்படின்னா அந்த ஹீலிங் ப்ராசஸ் எது பண்றதுக்கு முன்னாடியுமே அந்த ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் தான். இது என்ன அப்படின்னா அந்த ஆத்ம ஞானம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த லைக்
கர்ம So யோகா what we எப்படின்னா give அந்த back is what we do with what we have. அந்த மைண்ட் So we வந்து should think in லைக் mind நம்ம அந்த and பேப்பர் மாதிரி act தான் சாண்ட் accordingly. பேப்பர் எக்ஸாம்பிள் we சொன்ன should, மாதிரி தான் லைக் அந்த using our பேப்பர் வச்சு body, வாஷ் பண்ணும்போது we அந்த should காமா serve this குரோதா world லோபா using லைக் our அது physical எல்லாமே body, வாஷ் அவுட் ஆகி using வர our ஒரு mind இதுதான் வந்து and கர்ம heart. We யோகா should சோ serve people அந்த with அதை love ஃபாலோ பண்றவங்க and குவாலிட்டிஸ் with எப்படி இருக்குன்னா intellect. கர்ம யோகி We டஸ் should நாட் serve கன்சிடர் people with மெட்டீரியல் whatever ப்ராஸ்பரிட்டி as success. He or she rejects material prosperity, focuses only on inner purification. Primary result is chitta sodakam or mukti sadakam. So after doing everything and the result எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி இந்த 2.4 verseல பார்த்த மாதிரி one who dedicate their life to Lord leads to mental purity and which will promote mukti sadakam. So எல்லா verseலயும் நம்ம கண்டினியூஸா படிக்கிறது surrender ourselves to God without any expectation. அதான் இந்த இதோட இது. Next one, coming to verse, Yajhnah Shishta Shinsanta. That means a normal people consider material accomplishment as success, but Karma Yogi consider only their inner purification as success. Krishna says, one who convert their life into worship, the consequences are Ishvara Prasada Yajna Shishtam. That is, ஒரு நம்ம ஒரு பிரசாதம் கோயில்ல போறோம் ஒரு யாரோ ஒருத்தர் கொண்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஐயோ சாப்பிட மாதிரி கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாருமே வாங்க மாட்டோம். பட் அதே வந்து ஒரு கோயில்ல இருந்து சாமி கிட்ட இருந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது வந்து பிரசாதமா நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். லைக்வைஸ் அதே மாதிரிதான் ஒரு கடைக்கு போறோம் அப்படின்னா வாட் எவர் எது ஃப்ரெஷ் பீஸோ நம்ம அதுதான் பார்ப்போம். இதே வந்து ஒரு கொஞ்சம் லைட்டா கிளீன் வந்துச்சா அந்த புக்கெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம். லைக் இதே ஒரு சாமிஜி அங்க உட்கார்ந்து அந்த புக்ல அவங்க சைன் பண்ணியோ இல்ல அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது இது வந்து எனக்கு கிடைச்ச பிரசாதம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப நாள் வச்சுட்டே அதே மாதிரிதான் give you all the desired pleasures. He who enjoys their gifts without offering to them is very அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம். கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டது எல்லாமே வந்து மற்றவர்கள் செஞ்ச யஜ்ஞத்தினுடைய பலன்கள் தான். நம்ம அனுபவிக்கிறது எல்லாமே நமக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையுமே அடுத்தவங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்காம எனக்கு மட்டுமே அப்படிங்கிற மீனிங் கிளாஸ் போறோம் அப்படின்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் கிளாஸுக்கு வரணும் காசு இல்லாத ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அது அவங்க என்னதான் வச்சுக்கிட்டாலும் அது அவங்களுக்கு பாவமா தான் இருக்கும். இதே வந்து எனிதிங் which promotes spiritual growth is புண்ணியம். ரொம்ப ஏழையா இருந்தா கூட அவங்க வந்து அவங்களோட டைம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராசஸ்க்காக இருக்கும்போது அந்த பாவர்ட்டி கூட அவங்களுக்கு ஒரு பிளெஸிங்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Poverty is considered as punya when a person is able to spend more time in spirituality, and that poverty is a blessing. அதாவது செய்யற what is moha delusion கரெக்ட்டா இந்த moha delusion அத பத்தியும் சொல்றாங்க. Seeing the external world as a source of happiness or a cause of unhappiness is shortcut. அதாவது நம்மளுக்கு வெளியில போய் அந்த மாதிரி நம்ம வெளியில நம்ம இது வந்து என்னோட லைஃப் வந்து ஹாப்பியா இருக்கு என்னோட லைஃப் அன்ஹாப்பியா இருக்கு அப்படின்னு டிசைட் பண்றது எல்லாமே பட் நம்மளோட ஆட்டிட்யூட் அந்த லைஃப் டுவர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் அது வந்து ஹாப்பியா சேடா டிசைட் பண்றோம். சோ நான் சில பேர்ட்ட கேட்டா அவங்களோட லைஃப் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாங்க லைக் ஹாப்பியா இருக்காங்களா அன்ஹாப்பியா இருக்காங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே சொல்றாங்க ஒரு மியூசிக் சில பேருக்கு வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேருக்கு பாப் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இட் இஸ் லைக் அன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த பர்சன் அவங்களோட மனநிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க லைஃப் இருக்கும் அப்படிங்கறதும் இது பண்றாங்க. And how to break a delusion. One should understand that not the world that gives joy or sorrow, it is one's attitude towards is responsible for happiness or unhappiness. Any attitudinal change, any perspective change is brought only by a knowledge. Instead of finding fault with the world, turn towards spirituality and stop going towards Atma Karana. The meaning of the verse is those noble ones who partake of the sacred burns of Yajhnah are free from all sins, but those sinful ones who look for their own sake partake of the culpable spirituality and stop going towards நிறைய நம்ம 2.2 நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆதி கர்ம யோகாஸ் பஜகோவிதம் what is family, what is life and what is money, and
removes illusion in each thing. So this book is a nice example for you. It's a spiritual sadhana அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. But third angle என்ன Krishna likes in the concluding verse, Udantete Pagam Papaya Panchatma Karana. A selfish person goes away from spiritual knowledge. A selfless person goes towards spiritual knowledge. Like இதுல என்ன கிருஷ்ணா சொல்றாரு அப்படின்னா, நீங்க என்ன நம்மளோட ஓல்டு ட்ரெடிஷன்லயே வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு தானம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷன் வந்து நம்ம ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணோம். பட் டே டு டே லைஃப்ல அது பண்ண முடியல. பட் இருந்தாலும் நீங்க குக் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, ஒன் ஸ்பூன் ஆஃப் ரைஸ் இன் சாக் ஆர் சம் பாக்கெட் அது ஒரு 6 months சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லைக் அது அன்னதானமா நீங்க கொடுங்க. So that is okay. அப்படின்னு சொல்லி இந்த verse வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. ஆத்ம ஞானம் alone will liberate oneself. To make it happen, one should have a pure mind. Without purity of mind, Atma Jnanam is not possible. Maybe one day the rice is For example, இதுக்கு என்ன அப்படின்னா, இப்போ கோயில்ல வந்து சாமி முன்னாடி நிறைய purification process பண்றாங்க. ஒரு ritual பண்றாங்க. எதுக்கு பண்றாங்கன்னா அந்த place வந்து purify பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சாமியை வந்து உள்ள வைக்கிறாங்க. But we keep some money and then something will be taken and used. அதெல்லாம் எதுக்கு பண்றாங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஏஜ் வந்து see the three ways we learn. First is as commandment. மைண்டும் பாடியும் you have to do and do. That's it. Karma yoga has to be done, then you do it. Second was as Yajhnah. Yajhnah means ritualistic, worshipping. And third is for purification. So all these three ways Krishna is telling to Arjuna. And then after this, he will explain also, if you are jnani, how you will behave. If you are ajnani, we cannot say now we know the knowledge, but still we have to live in the Vyavahara Jagat. Vyavahara means day-to-day activities we have to do. See, the jnani will use the interaction of his to the others as just an experience which he gains. And he will mature to it, just like a fruit, like a banana. If you try to peel a banana which is mature, how will it come out? Whether the banana itself is peeling out or you are doing it, we don't know. That effortless peeling will be there. But if you take a kacha banana, the unripe banana, and try to peel it, it won't come. So a jnani, a person who has understood how to live in life, a karma yogi, will just be like that mature banana. When the time comes, he just ready to give up. But Ajnani, Grahastha, who is doing all the rituals, everything, but is not following it properly, it will be very difficult to give away things. Okay, with this we end the class and we come in. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya அந்த புக்ல வந்து சைன் பண்ணியோ இல்ல அந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது இது வந்து எனக்கு கிடைச்ச பிரசாதம்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம ரொம்ப நாள் வச்சுட்டே இருக்கோம். அதே மாதிரி தான் sir, you are in 7 for they are recording your Guru sir. Okay, don't worry. Sir, அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் you want us to read? One minute. Sorry, then he also speaks about Bhavam and Punyam. So what is Bhavam and what is Punyam? Bhavam is anything that obstructs spiritual growth is Bhavam. Even money is Bhavam if one completely lost in money and not going to pursue spirituality. ஒருத்தர்கிட்ட எவ்வளவுதான் காசு இருந்தாலும் அது ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா அது அவங்க என்னதான் வச்சிருந்தாலும் அது அவங்களுக்கு பாபமா தான் இருக்கும். இதே வந்து எனிதிங் which promotes spiritual growth is புண்ணியம். ஒருத்தவங்க ரொம்ப ஏழையா இருந்தா கூட அவங்க வந்து அவங்களோட டைம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராசஸ்க்காக இருக்கும்போது அவங்க அந்த பாவர்ட்டி கூட அவங்களுக்கு ஒரு பிளெஸிங்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Poverty is considered as புண்ணியம் when a person is able to spend more time in spirituality and that poverty is a blessing. Next, what is moha or delusion? அதுக்கப்புறம் இந்த moha delusion அதை பத்தியும் லைக் சொல்றாங்க. Seeing the external world as a source of happiness or a cause of unhappiness is delusion. So நம்மள சுத்தி இருக்கிற நம்ம வெளியில நம்ம இது வந்து என்னோட லைஃப் வந்து ஹாப்பியா இருக்கு, என்னோட லைஃப் அன்ஹாப்பியா இருக்கு அப்படின்னு டிசைட் பண்றது எல்லாமே நம்ம தான். பட் நம்மளோட ஆட்டிடியூட் அந்த லைஃப் டுவர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்துதான் அது வந்து
ஹாப்பியா சேடான்னு டிசைட் பண்றோம். ஸோ இப்போ நான் சில பேர்கிட்ட கேட்டா அவங்களோட லைஃப் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிட்ட தான் சொல்லுவாங்க. லைக் ஹாப்பியா இருக்காங்களா அன்ஹாப்பியா இருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே சொல்றாங்க ஒரு மியூசிக். சில பேருக்கு வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும், சில பேருக்கு பாப் மியூசிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இட் இஸ் லைக் அன் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த பர்சன். அவங்களோட மனநிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க லைஃப் இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் இது பண்றாங்க. Then how to break a delusion அப்படின்னு சொன்னா one should understand that not the world that gives joy or sorrow, it is one's attitude towards is responsible for happiness or unhappiness. Any attitudinal change, any perspective change is brought only by a knowledge. Instead of finding fault with the world, turn towards spirituality and stop going towards the அது கட்டாயிடுச்சு. Materialistic world. Turn towards going towards the outward places of the earth. இதுல இல்ல பாருங்க. I think the outside. Okay. Instead of finding fault with the world, turn towards spirituality and stop going towards materialistic. Materialistic, understood. It is outer world. Best example is that Adi Shankaracharya's book Bhajagovindam speaks about what is family, what is life, and what is money, and he removes delusion in each thing. So this book is a best example for Do you this. remember this? We have done. Next slide. Then the concluding verse that Pujantete Pagam Papaya Panchatma Karanat. A selfish person goes away from spiritual knowledge. A selfless person goes towards spiritual knowledge. Like இதுல என்ன கிருஷ்ணா சொல்றாரு அப்படின்னா, நீங்க என்ன நம்மளோட ஓல்டு ட்ரெடிஷன்லயே வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு தானம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷன் வந்து நம்ம ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணோம். பட் டே டு டே லைஃப்ல அது பண்ண முடியல. பட் இருந்தாலும் நீங்க குக் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கீப் 1 spoon of rice in a sack or some pocket. அது ஒரு 6 months சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லைக் அது அன்னதானமா நீங்க கொடுங்க. ஸோ தட் இஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. We'll stop here today. But don't think that you will save it and maybe one day the rice is not there, you will again put it back. Better to Dhanam should be done there. Yeah, otherwise it will now never happen. Okay. Swamiji is thinking in his way, he's sattvic person. But we keep some money and then something will get taken and give it. So, see the 3 ways we learned. First is as commandment. You have to do and do, that's it. Karma yoga has to be done, then you do it. Second was as Yajhnah. Yajhnah means ritualistic, worshipping. And third is for purification. So all these 3 ways Krishna is telling to Arjuna. And then after this, he will explain also, if you are Jnani, how you will behave. If you are Ajnani, we cannot say now, we know the knowledge. But still we have to live in the Vyavara Jagat. Vyavara means day-to-day activities we have to do. See, a Jnani will use the interaction of his to the others as just an experience which he gains, and he will mature through it. Just like a fruit, like a banana. If you try to peel a banana which is matured, how it will come out? Whether the banana itself is peeling out or you are doing it, we don't know. That effortless peeling will be there. But if you take a kacha banana, the unripe banana, and try to peel it, it won't come. So a jnani, a person who has understood how to live in life, a karma yogi, will just be like that mature banana. When the time comes, he just ready to give up. But Ajnani, Grahastha, who is doing all the rituals, everything, but is not following it properly, he will be very difficult to give away things. Means give away his ego. Okay, with this we end the class and we come in next. Hari Om. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashyate. Om Shanti Shanti Shanti.